Hello and welcome to Chem, where we teach chemistry in Luganda. Today we're going to look at fractional distillation. Did you know we can separate oxygen from air and pure alcohol from wine using the same science trick? The trick is called fractional distillation. Kati mu Luganda bajja okimanyi nti osobola okuyawula omukka ogwa oxygen okuva mu mpewo ate era ng'osobola okuyawula omwenge oba waragi omuka ng'omugya mu mwenge ogwa buli kika ngamba oba olina mukombooti oba olina tontolaga oba olina myenge omwenge ogwo gwonna ogunywebwa naddala ogw'omu byalo omanyi ng'osobola ogw'ekibuga oba nga beers omwenge gwe tuyita wine okimanyi ng'osobola okuyawulamu alcohol ekika kya alcohol omwenge oguyitibwa waragi nga muka ng'okozesa akakadyera ke kamu aka science akayitibwa fractional distillation akola bakintadde mu inverted commas. Do you know that akakodyo kano ke kamu kosobola okukozesa n'okuyawula omuka gwa oxygen n'ogugyamu mpewo? Let's learn and see how to do it. Yeah, so below here you can see a picture of fractional distillation of liquid air that is going to be carried out. Wakati wano olaba ekifaananyi nakikulaga plant ekitundu kya plant ya fractional distillation eya empewo nga basoose bagifudde into liquid air. Moving on, you can see the same picture, the second picture showing gases, different gases from air that have been collected into fractions due to using the method called fractional distillation. Era mu Luganda bwe tweyongerayo ekifaananyi kino kiraba kikulaga wano waggulu olaba waliwo ekigambo fractional distillation, oxygen gas omulaba wali awo ne gases endala emikka emirala egiva mu mpewo nga nitrogen, argon, oxygen, omwami omulaba nga azitadde in different cylinders. So right tugenda kulaba how this concept works. We are going to see how fractional distillation works, what exactly it means, and how we get it from class n'ogenda ku industry nga bw'ogiraba wano. So what is fractional distillation? Fractional distillation is a process used to separate a mixture of liquids with different boiling points into components called fractions. Okay, literally that's why we call it fractional distillation, because at the end of the experiment you're going to get different fractions from a mixture. Okay, and the basic principle, scientific principle it uses is that within a mixture you must have liquids that have different boiling points. By that we mean they boil at different temperatures. Okay, let me translate that in Luganda for you. Kati fractional distillation kye. Fractional distillation ye method ekigambo method kiri mu Lungereza oba y'engeri ekozesebwa okuyawula ebintu ebikulukuta ng'ebintu bino byeserera ku bbugumu lya njawulo n'ebiyawulamu ebitundutundu eby'enjawulo mu Lungereza byayita fractions. Ennono ekozesebwa okusobola okwawula ebintu bino ebikulukuta ebiyitibwa liquids mu Lungereza, ennono eri emu nti ebintu bino birina okuba nga byeserera ku bbugumu lya njawulo kyetuyita boiling points mu Lungereza, in that bw'otandika okufumba bw'oti n'ositula ebbugumu buli kimu kijja genda kyesera nga kivaako okusinziira ku bbugumu kwe kyeserera. Okwesera mu Luganda mumanyi kye kitegeeza jogo, and then stuff changes from liquid to vapor form. Let us say something small about the difference between simple distillation and fractional distillation. The other time I made a video for you on simple distillation. Well, simple distillation contains just a distilling flask and a condenser, that's all. But with fractional distillation, you must have the flask where you're distilling from,
You must have a fractionating column. That's the most important thing. Plus a condenser. You add one more equipment that's called a fractionating what? Column. That's the difference between simple distillation and fractional distillation. Of course, there are other dynamics considered, but that's the most important thing. Kati mu Luganda badia, there is a waliwo enjawulo ntono nnyo wakati wa simple distillation ne fractional distillation. Fractional distillation alimu ka equipment akalala ke twongeramu ke bayita fractionating column. Ke tugenda okutunuulira on a laboratory scale ng'oli ku ssomero oba on a small scale kafaanana katya. Ate naawe separating ebintu ebinene ng'empewo, fractionating column eno obeera ogikola otya? Fractionating column eno eyambako okuyawula ebintu byaffe bino ne byeyawulira ddala bulungi nnyo. Eyo y'enjawulo. Simple distillation terina fractionating column, while fractional distillation has a fractionating column, hence the name, fractional distillation. So this is the simple picture I showed you of simple distillation. You see, we just heat and condense. There's nothing much. You just have to heat and condense and collect the distillate. Okay, in Uganda, kino kyekifaananyi kye nabalaga ekya simple distillation. Kuliko just kusitula bugumu na kuwoza. Olina okubakola condensation, okuwoza, n'okufumba okwokya. Okay, now let's see what fractional distillation looks like. And this would be a simple picture of fractional distillation of, let us say, liquid air or any other liquid mixture you would have, let us say maybe water and ethanol. Bottom line is you have a liquid that you're distilling or boiling. You can see there's fire and there's also a condenser. But the only difference here is that there is a long tube from the distilling flask. That long tube, and at the top there is a thermometer. The thermometer will be able to measure the boiling point and the temperatures at which the liquid boils. That long tube from the flask where you're heating from is what we call a fractionating column. If you compare the two diagrams, they're not the same. Kati mu Luganda badia bw'otunuulira ekifaananyi kino ekya simple distillation kuliko muliro buliro na kuwoza, condenser, okusitula ebbugumu n'okuwoza. Naye kye tuyita fractional distillation olina okwongerako ako kakolomu ako kolaba kambuka akawanvu ke tuyita fractionating column. Ke tugenda okunnyonnyola fractionating column kye ki. Okay? Yeah, so if you want to find out more about what a fractionating column is, go to the next lesson on Luganda and finding out the real difference between simple distillation and fractionating column in more of our lessons on Luganda. Ekyawula simple distillation ne fractional distillation is fractional distillation ayawulamu mixture ey'ebintu ebikulukuta mu bubajjobajjo obuyitibwa fractions, era nga tukozesa equipment eyitibwa fractionating column ne tugigatta ku distillation equipment. Era eyo enjawulo eyo ereeta ebintu nga biri more pure than bw'okolesa simple distillation. In our next lessons on this YouTube channel, you will learn more.